Okay, our seminar is called Closing the Gap, Making Peace with the Last Year. И наш семинар называется «Закрытие, скажем так, разрыва и закрытие гармоничное прошлого года». And we want to do that because sometimes we carry things that for our present wishes block us. И иногда, почему мы это делаем? Потому что иногда мы с собой носим вещи, которые блокируют нас. And mainly we can do this at any time in the year, but now is a new year coming. It's a good opportunity to look at the last year. И мы можем делать это упражнение в любое время года, но сейчас хорошее время перед Новым годом отпустить все старое. And when we look, when we look at nature, then now it's cold and the nature is resting. So it's also time where we go inside. We use this energy to look inside, to recollect, go review the things that happened, so that we will be free and clear when the spring comes. И сейчас как раз зима, и это время природа нам тоже показывает, что время посмотреть внутрь, пересмотреть свою жизнь и освеженным, свежим быть готовым к весне. So I hope everybody has a paper and a pencil ready, because the first part is we were just going through the last year and write down all the projects, the wins, the challenges that we had. И надеюсь, у всех есть ручка и бумага, потому что первая часть мы будем выписывать все по прошлому году. Or a change in job, or when the kids started the kindergarten, things that were important or that had an effect. Мы будем выписывать важные дела, например, дети пошли в садик, или вы поменяли работу, или еще что-то. Or it can also be something that still is present for you. It does not have to be closed, but if it's something you started this year and it's still going, then also just write it down with 1-2 words, and it can be totally random. И даже если вы что-то не закончили, но это продолжается, какой-то проект, вы тоже это выписываете, и это может быть совершенно в хаотичном порядке. Just as it pops up in your mind. Так, как это возникает в вашем сознании. So we start? Right, yes, well, you can start. I will play a little bit music. So we can start, right? You can start whenever you want. So just close your eyes, take some 3 deep breaths, and then look like, okay, January, what did happen? And write some notes. И можете начинать, закройте глаза и, например, вспоминайте январь прошлого года, еще этого года, 18-го, что произошло в январе. Январь. Февраль. И так далее. Февраль, следующий месяц. When you change the job, when you started, it can even be it need not be professional, it can be like you changed the house, or you wanted to look for a flat, or you started to dance. Может быть, вы поменяли жилье, может быть, вы начали танцевать, может быть, вы поменяли работу, все, что всплывает. March, April,
март, апрель. May. What happened in spring? June and July, June и июль. Very fast. I don't. Too fast. A little bit more time, please. Take the most important things. What happened in summer, late summer, autumn? Потом лето, осень.
last month, late autumn, starting of winter. Переходим к последним месяцам, поздняя осень, декабрь. Try to come to the present and finish. Постепенно завершаем. Anastasia? Yeah. So there might be a lot of things that happened. И, скорее всего, у вас много вещей, которые произошли. We have a lot of ideas, dreams, wishes, things that we start or that we want to start. У нас есть много идей и желаний, которые мы начали или хотим начать. Things that we stop again. И вещи, которые мы пропустили. That's beautiful. We are creation. We are creative beings. What do you say? We are creation. We are creative beings. И мы креативные создания. Мы создания. But when there are too many things, Но когда очень много вещей, might block us. они могут нас блокировать. Some things don't work out the way we wish. Или если что-то не работает так, как мы хотим. And if we hold on to them or if we stay in, so this is sad, which is okay, but if we stay too long in this sadness or if we hold on, then they might block our future project. То есть это нормально, нам грустно, но если мы в этой грусти застряем слишком долго, то они могут блокировать наше будущее. So we could go through this list and sort them into good and bad, or things that achievements and things that did not work out. Можем пройти по этому списку и посмотреть на достижения и также на те вещи, которые не сработали.
And from the things that don't work, И те вещи, которые не работают или не сработали, we always can learn something. мы всегда что-то учимся. I don't have failures in my list. Sorry? I don't have failures in my list. Then you I are having... remembered only good things. Oh, Inna S, me too. Well, that's beautiful. So you have no blocks, Anastasia. Значит, у нас Инна нету блоков. So, as closing with this year, still I would focus on the things that we might not call them failures, but unfinished business. То есть, может быть, не ошибки, а незаконченные проекты. Либо дела, либо ситуации. So, so for unfinished business or failure or things that don't feel good, there's a very simple technique that I want to explain you in shortly, and I will guide it in the meditation as well. And you pick your topic of unfinished or of pain and focus on that and feel where in the body do you feel a reaction. То есть для тех вещей, которые не закончены, либо которые как ошибки вы считаете, Флориан и медитации сейчас расскажет, как с ними работать, то есть почувствуйте, где вы или испытываете боль или грусть. So then you can do several things. You take your hand and touch that area where you feel something. И потом вы можете почувствовать это в теле, и там, где у вас эта боль, просто рукой дотроньтесь до этого. So touch or caress gently. Или погладьте там. Or you can talk to it, you can treat it as if it was a child. So you feel this pain in the breast area, and then you touch that area and say, okay, how are you? What's going on? И можете поговорить с этой частью, как с ребенком, как дела, что происходит. And you would, I suggest that you do this really like a child. So if there comes a strange answer from your body, you would not be harsh with it. So if the child says, oh, I'm in pain because I didn't get chocolate, then you would not say, ah, you stupid little kid, but you say, ah, okay, I hear you. So you hear the body, you hear that there is something. Ну, когда будете говорить с этой частью, как с ребенком, то просто слушайте и успокаивайте его и просто слушайте с любовью. So third thing is that you breathe into this area. И потом третий шаг — это вы вдыхаете в каждую из этих частей в теле. And try to not jump away. We are very thoughtful beings, and we like to jump from one thought to another. But if you feel this pain is in, if I said in the breast area, you hold your hand there and you just breathe there. И старайтесь не убегать в ум с этой частью, а если это в груди, то дышите в груди и продолжайте дышать. Sometimes we create stories about it.
and have some visions or thoughts, but it's not about them. We're on the body, with the body, and we breathe into the body. Иногда мы придумываем истории, иногда мы видим какие-то образы, но это сейчас не про это, просто работа с телом. Or you can imagine that there is light going there, or warmth, or something in a color you like. Или вы можете представить, что туда идет свет или тепло, любой цвет, который вам нравится. So you envision something that you know is comfortable for you going into this body area. То есть вы как будто представляете, что какой-то приятный для вас свет идет в это место. Good. So I want you to quickly look at your list and pick 3 or 4 things that are unfinished or uncomfortable or you can like make a circle on each that you want to work on or where you feel there's something to do. То есть вы можете пройтись по вашему списку и выбрать 3 или 4 пункта, которые вы хотели бы проработать, которые чувствуете, что не завершен и имеет какую-то негативную эмоцию. So second thing about letting go is when we hold on to something, there is emotion attached to it. When we what? When we cannot let go because there is some emotion. Ну и если мы не можем что-то отпустить, там часто бывает какая-то эмоция. So it can be anger or frustration that this thing didn't work, or that this person did not behave in that way that I wanted, or that I did not get what I wished for. Например, какая-то злость, что вы не получили того, что хотите, или что человек повел себя по-другому, чем вы хотели бы. So, and what we want to do here is to forgive. И то, что мы хотим здесь сделать, это простить. So, and people do stupid things, and people do hurt us, and we hurt people, and that's what happens. Люди делают глупые вещи, люди нас обижают, это происходит постоянно, и мы кого-то обижаем. And when we forgive, it might be good for them, but it's more importantly, it's good for us. И когда мы им прощаем, это тоже неплохо для них, но самое главное, это хорошо для нас. Because when I don't forgive, I hold energy, I hold the block. Когда я не прощаю, я держу эту энергию, я держу этот блок. And I hold this within me. So if I can forgive, then actually it's good for me. So we can be very egoistic about it. I'm forgiving for our own benefit. То есть, если я прощаю, я освобождаюсь, и это очень хорошо для нас, эгоистично. But forgiving is not easy, and often it happens that, or sometimes it happens that we want to forgive, but we just can't. И часто мы хотим простить, но мы не можем. Ведь иногда прощение не просто. Sometimes we are then angry with ourselves. И иногда мы злые на себя. And so then we are again in this holding energy. И потом, таким образом мы опять блокируем себя. So if we can forgive another person, then we can say, I forgive myself for not being able to forgive. И если мы не можем простить другого, то мы говорим себе, я прощаю себя, что я не могу его простить. And then maybe later you can try again, maybe you can forgive the other person too.
И потом после этого можете, возможно, и простить этого человека. And so if you had something that I called before failure or unfinished business, you also can forgive yourself for not having solved it or not brought it to success or whatever it was that you were looking for. И если у вас есть, как мы уже говорили раньше, либо ошибки, либо незавершенка, то вы можете себя простить за это тоже. So we have these two main elements. We have the body. We want to calm the body. То есть у нас два элемента. Мы хотим успокоить тело. And we want to forgive whatever there is to forgive. И второй элемент, мы хотим простить и отпустить то, что нужно простить и отпустить. At least to forgive yourself. И как минимум себя. Yes. Okay, so take a look at your list again. Pick things that are open, or if you did not write it down, if there's something that is open now, or some situation that is a little bit in distress. Просмотрите ваш список, что у вас открыто, или еще вы чувствуете стресс там. Or if you have some body pain that is there for a long time and you can't get to it, so write that just down. You can use it in the meditation. Или у вас какая-то боль, которая длительный период уже не проходит, мы тоже это можем использовать в медитации. So we will just take 2 minutes. Try to get 3 things or 5. Or if it's a big thing, then just have one topic that you want to work on. И просмотрите, у вас 2 минутки, ваш список, с чем бы вы сейчас хотите поработать. I have only open things in December. Yeah, then family has more than one member, so you can choose them to forgive. So one more thing I forgot. So which is kind of a possible homework if you want. So you can go through your list, look for the achievements. И одно из того, что он может предложить вам как домашнее задание, можете пройти через ваш список и посмотреть на ваши достижения. And you can take a paper and you put all your achievements
or good things that happened there. Можете взять бумагу и написать там все хорошие вещи, которые с вами произошли. So this then is a praise list. If you, when you feel bad, you can go back to this list and say, "Oh, wow, I was so erfolgreich, so busy, so many things." И когда вам будет плохо, вы будете смотреть на этот список и будете смотреть, ой, какой я молодец, сколько я всего достиг, это будет вам помогать. And for the failures or the unfinished things, you could see, okay, what did you learn from that? And you can put it there too. И можете в этот же список добавить, что вы выучили из ваших уроков. So you have it says you have a little golden sheet with things that can cheer you up or can show you that you were very successful. Это как будет такой золотой щит, который вас будет вдохновлять и показывать вам, какие вы молодцы. Okay, so that is something you can do. Now we will go to meditation. So, Maybe we ask people if they have all this, if how they are doing. Like, what do you think? Like a little bit talk with them. Yeah. so does everybody has something he or she wants to go into meditation? Напишите нам в чате, у всех ли есть вещь, которую он хочет проработать в медитации, то есть или какая-то боль, или какая-то незавершенность. Напишите плюсики. Да, о, Инна самая активная, да, плюс. Plus, good. О, у всех есть, everyone has, о, nice. 1, 2, 3, 4. Good. So Как вы можете работать с телом, это дотрагиваться, говорить с этой частью, дышать, посылать свет. И когда вы должны простить, то говорите: «Я прощаю себя». Или «Я прощаю кого-то». okay. So I suggest well, you can close your eyes. I will guide you through the meditation. И можете сейчас закрыть глаза. Флориан будет вас вести через медитацию. Please give more time. You are very quick in meditation. What? In meditation. Okay. Sit comfortably. Сядьте удобно. Close your eyes. Закройте глаза. See yourself to be at a beach or a forest. Представьте, что вы на пляже или в лесу. Some place that is comfortable for you. То место, где вам хорошо.
Maybe you can hear the ocean waves. Может, вы слышите шум океана? Can you hear that? Anastasia? What? Hörst du sie? Ich höre, ja. Hörst du ocean? Ja. 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 You're walking down this beach. Вы проходите по этому пляжу. You feel the wind on your head. И вы чувствуете ветер в вашей голове. Your head becomes lighter. Ваша голова становится легче. You feel the sun on your skin. Вы чувствуете солнце на вашей коже. You feel it on your breast, on your heart area. Вы чувствуете ваше дыхание в области груди. Your heart gets warm. И ваше сердце становится теплее. And also light. И легче. Your feet are on the ground, on the sand. You feel the sand. Ваши ноги стоят на земле, и вы чувствуете песок. You feel the pebbles, the little stones. Вы чувствуете маленькие камешки. And while you're on the beach, your first person or subject or topic meets you. So in front of you, you see the person or the situation that you picked before. И сейчас вспомните вашу первую ситуацию, представьте напротив себя человека, либо ту ситуацию, которую вы выбрали. And that creates a body reaction in you. И это создает ощущение в теле. So wherever you feel now, put your hand on that area, caress it gently. И где вы это чувствуете, положите руку на эту часть тела и медленно поглаживайте эту часть. Breathe into this area. Вдыхайте в эту часть. Feel the warmth of the sun. Чувствуйте тепло солнца. And if you want, you can talk to that area. И если хотите, можете поговорить с этой частью. Soothe it with your words. Talk kindly. И утешьте ее своими словами, поговорите очень мягко, нежно.
When you have soothed your body, face your person, subject, topic again. Когда вы утешили ваше тело, представьте опять ваш предмет, вашу ситуацию, вашего человека. And see if you can forgive it, her, him, or yourself for whatever you couldn't И achieve. посмотрите, можете ли вы простить его или себя. Really try to say it. For Anastasia, say it inside, but if you can, try to say, I forgive myself for not being patient enough, or I forgive you for hurting me. Try to say it and see how it feels. И скажите, что, ну, например, я прощаю себя за то, что я недостаточно терпелива, или прощаю тебя за то, что ты меня обидел. Even if you don't believe it right away. Посмотрите, если вы этому не верите. So if it is a person, you can look, maybe there's something you want to ask for forgiveness. Maybe you have been harsh. И если это человек, то посмотрите, может, вы хотите что-то попросить у него для прощения. So try, if that is the case, try to say, I'm sorry for all the pain that I've caused you, or for the pressure I put on you, or whatever it is. И скажите ему, за что вы просите прощения, например, за то давление, которое вы на него делали, или за ту боль, которую вы ему причинили.
Then come back to your body. Возвращайтесь в ваше тело. And if you feel it's okay, then you let this subject you pass by, you walk by, continue on the beach. Or if it's a big thing and you only want to work with this one, then you're taking some steps back and meeting it again. И если вы чувствуете, что проработали с этим пунктом, то отпустите его гулять дальше по пляжу от вас. Если вы хотите проработать его глубже, то представьте, что он отошел и пришел к вам обратно. So you walk some steps on the beach, you feel the wind that makes your brain feel lighter. И вы представьте, что прогуливаетесь опять по пляжу, и ветер. You feel the sun that warms you. Ветер дует вам в лицо, и солнце светит. You feel the warmth in your heart. Вы чувствуете тепло в вашем сердце. You feel the power from your feet that you stand steady Вы on the чувствуете sand. ощущение в ногах, когда вы гуляете по песку. And you're meeting the next person, next subject, or your subject again. И вы встречаете следующего человека, следующего предмет, либо первый, с которым вы хотите еще поработать. Again, what is your reaction in the body? It can be, even if it's the same topic, it can be somewhere else. Sometimes more things are stored in the body. Почувствуйте реакцию в теле, даже если это тот же самый предмет или человек. Put your hand on this body part. И положите руку на то место. Breathe into it. Делайте вдох в это. Send the light to it and talk to it gently. И пошлите туда свет. You are at the beach, and also your topic is at the beach. So, Вы на пляже, и ваш предмет тоже на пляже. so the soft wind and the waves also touch your subject or person. И ветер, и волны тоже прикасаются к нему, к этому человеку или предмету. So it feels lighter, it feels more forgiving. И это ощущается легче. There's just less tension between you. Меньше напряжения между вами. And if there is still emotion, you can ask for forgiveness or forgive it, him or her.
Если еще есть эмоция, можете попросить прощения или простить его. And most importantly, yourself. Forgive yourself for being harsh to yourself. И главное, простите себя за то, что вы строги к себе, For being impatient за то, что вы нетерпеливы, and wanting too much и from хотите yourself. слишком много от себя. One part of you is a little child. И маленькая часть вас — это маленький ребенок, And it needs love and care. и ему нужна любовь и забота. And when it gets that, it will bring you the most joy you can imagine. Когда он это получит, он приведет вас к самой большой радости, которую вы только можете себе представить. Finish your conversation with this subject or topic or person. И заканчивайте ваш разговор с этим человеком или с ситуацией. Be thankful Будьте благодарны. and all the topics or persons you have worked with now, they walk towards the ocean and the tension, the irritation you had goes into the ocean and swims away. Представляйте, что все напряжение, которое у вас было с этим человеком или предметом, смывается. It dissolves in the vastness of the ocean. Отпустите это в океан. You feel the soft wind around your head. И потом вы опять чувствуете ветер вокруг головы. You feel the sun on your skin, on your heart, in your heart. И опять чувствуете солнце на груди и в груди. You feel the warmth in your belly Чувствуете теплоту в вашем животе and the strength. и вашу силу. You feel the sand under your feet. Чувствуете песок под ногами.
Maybe you feel the waves touching your feet from time to time. И чувствуете волны, которые дотрагиваются до ваших ступней. And you are coming back to your room or wherever you are. И возвращаетесь в вашу комнату или там, где вы находитесь. And when you're ready, you open your eyes. И когда вы готовы будете, откройте ваши глаза. How do you feel? И напишите нам в чате, как вы себя чувствуете. What did you experience? Что вы пережили. Will you read by yourself in English? Yes.